in before class I discussed about method level security. So how I discussed about method level security ante, see, we need to give role based authorization. Ante ఏ యూజర్ కి ఏ యాక్సెస్ ఉందో hello, sorry. So role based authorization in method level security. So చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ గమనిస్తే, సో I gave access to admin కి ఏ యాక్సెస్ ఉన్నాయి? To create a resource, to update a resource and to delete a resource. Okay, but to retrieve a resource, ఒక రిసోర్స్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అవి నార్మల్ యూజర్స్కి ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క నార్మల్ యూజర్కి కూడా ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ది రిసోర్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీఆర్ గివింగ్ యాక్సెస్ టు అడ్మిన్. ఓకే, ఇది ఒక లెవెల్. సో సెకండ్ది ఏంటంటే హౌ టు గివ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు అడ్మిన్ అండ్ నార్మల్ యూజర్ అంటే, సో లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్. ఓకే, యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. In this interface we need to implement this interface. Okay, user details service లో user details అనే క్లాస్ ని user details అనే ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకుని, అంటే this is the return type. Okay, user details is the return type and Surya is the object and user is the class, builder is the method name. Okay, సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ క్రెడెన్షియల్స్ కి, అంటే ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అంటే ఏ యాక్సెస్ ఉంది, ఈజ్ ద నార్మల్ యూజర్ ఆర్ సూపర్ యూజర్ అని చెప్పేసి రూల్స్ ఈ మూడు మనం డిక్లేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ది సేమ్ వే యూజర్ డీటెయిల్స్ లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, రోల్స్. అడ్మిన్ యూజర్ లో కూడా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, రోల్స్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసాం. సో రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇంకా రోల్స్ ఇంక్రీజ్ ఉండొచ్చు. రియల్ టైమ్ లో రోల్స్ అనేవి ఇంకా సూపర్ యూజర్ ఉండొచ్చు, నార్మల్ యూజర్ ఉండొచ్చు, ఇంకా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు. స్క్రీన్ ఏం కనిపించట్లా, ఆన్ చేసావా స్క్రీన్ షేర్? ఓ స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. సి లైక్ దిస్ వి నీడ్ టు, అంటే మనం 2 వేస్లో మనం యూజర్స్కి, అంటే సూపర్ యూజర్కి కానీ నార్మల్ యూజర్స్ కానీ 2 వేస్లో మనం ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ బై యూజింగ్ యాజ్ రోల్. ఓకే, బై యూజింగ్ యాజ్ రోల్ మెథడ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఎనీ యూజర్, ఐదర్ అడ్మిన్కి కానీ లేదంటే నార్మల్ యూజర్ కానీ యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో నార్మల్ అడ్మిన్ రోల్కి ఒకసారి చూడండి, హెచ్టిటిపి మెథడ్ పోస్ట్ ఏపీఐ యాజ్ రోల్. సో ఇక్కడ నేను 2 స్టార్లు ఎందుకు ఇచ్చా? Any HTTP request which starts with API and like if it has any other continuation, it will accept. Correct. సో ఏ ఏపీఐ అయినా సరే ఏపీఐతో, ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా దాంతో కంటిన్యూ అయితే, అంటే ఏ ఏపీఐ అంటే దానికి మనకి ఎండ్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏపీఐ ఉండి ఎండింగ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏపీఐ యూజర్స్, ఏపీఐ ఎంప్లాయీస్, ఏపీఐ స్టూడెంట్స్, ఏపీఐ యూజర్ ఐడి, ఏపీఐ ఎంప్లాయీ ఐడి, అలా ఏమైనా ఉండొచ్చు ఎండ్ పాయింట్స్. ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇలాగా యూజర్ కంట్రోల్లో చూడండి ఏపీఐ యూజర్స్ అని ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ పాయింట్. లైక్ దిస్ ఏపీఐ యూజర్స్, ఇంకా గెట్ మ్యాపింగ్ రండి,
ఏపీఐ యూజర్స్ గెట్ ఐడి ఇలాగా, అంటే ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్తో స్టార్ట్ అయ్యి దేంతోనైనా ఎండ్ అయ్యవచ్చు. సో ప్రతిదీ కూడా మనకి యాక్సెసిబిలిటీ అవుద్ది. సో నెక్స్ట్, బై యూజింగ్ యాజ్ రోల్ మెథడ్ వి గేవ్ పర్మిషన్ టు అడ్మిన్. ఓకే, అంటే ఈ ఒక న్యూ రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి అడ్మిన్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ అడ్మిన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్, ఓన్లీ అడ్మిన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు update a new resource, only admin have access to delete a new resource. But if you to retrieve and resource, all users have access to retrieve and resource. ఇక్కడ చూడండి, పర్మిట్ ఆల్ అని ఇచ్చాం, అంటే ఈవెన్ నార్మల్ యూజర్ ఫ్రెషర్ కూడా ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది రిసోర్స్. ఓకే, ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ది రిసోర్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనం మల్టిపుల్ రోల్స్ ఇవ్వాలంటే యాజ్ ఎనీ రోల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వీ నీడ్ టు గివ్ యాజ్ ఎనీ రోల్స్ మెథడ్. యాజ్ ఎనీ రోల్స్ మెథడ్లో అడ్మిన్, యూజర్ అని ఇంకా ఇంకా మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఫ్రెషర్ అని ఏవైనా. సో ఇలాగ ఏ యూజర్స్ కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ మనకి అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఆ యూజర్ని రిసోర్స్ డాటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ పర్మిట్ ఆల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ to give permissions to all the employees. Okay, this is the method to give permissions to all the employees. Like this, we need to give username and password. Sorry, in today class we will discuss about database authentication. Okay, in today class we will discuss about database authentication. Excalibur కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఇది క్లాస్ 28. చిన్న కనిపిస్తుంది. Class 28. In today class we will discuss about database authentication, how database authentication works. How database authentication works. How database authentication works. సో అది. సో నేను చిన్న డయాగ్రామ్ వేస్తాను, ఆ డయాగ్రామ్ నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్. Authentication filter. Next, what is the use of authentication manager? Authentication manager. What is the use of authentication manager? So Magna, what is the use of authentication manager? So authentication manager is responsible for authenticate the request. Okay, is responsible for authenticate the request. Authenticate the request. Next, authentication provider. Authentication provider. Next, authentication provider. These are authentication providers. So ఈ 3 కూడా authentication providers. So authentication providers lo we have 2 methods are available. One is supports method and another one is authenticate method. Authenticate method. Next one is we need user detail service is the interface.
user details service. After that we have load by username. Load by username. We create one class called user details. User details. Next, user class. సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఎలా మీకు స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది చెప్పేయండి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం కాల్ వస్తుంది. The user is the class. So soon. First we need to give authentication objects, authentication credentials, authentication authentication object, credentials. Next ఇది authentication result, authentication object. Okay, so we have different types of authentications providers are there. For example, this is the OAuth 2, this is the OAuth 2, and this is the LDAP. LDAP is the one of the authentication provider, and this is the DAO. DAO is, we already know, data access object. Okay, so these are the three different authentication providers. Every authentication providers have same methods, supports and authenticate method. So now I will discuss about mapping, many to many mapping discuss chesta. Many to many mapping discuss chesi how to, in that many to many mapping, how to use Spring security. Okay, how to use database authentication anedi we will discuss now. Okay, first go to user class. In user class we have three fields. In the same way, many to many mapping ante enti? What is many to many mapping? Many to many mapping ante, for example, I will take one user have multiple roles. Okay, one user have multiple roles, and multiple roles has multiple users. Okay, so అంటే దీన్ని అంటారు, ఒక యూజర్ కి మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉండొచ్చు, అదే మల్టిపుల్ రోల్స్ కోసం మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెనీ టు మెనీ మ్యాపింగ్. సో ఇప్పుడు మీకు 1 to 1 మ్యాపింగ్ ఏంటి?
1-to-1 mapping, 1-to-many mapping, many-to-one mapping, many-to-many mapping అని 4 type of mappings are available in Hibernate. Okay, in today class we will discuss about 1-to-many mapping. Okay, 1-to-many mapping. So అంటే 1-to-1 mapping అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫాదర్ కి ఒక సన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, వన్ ఫాదర్ హ్యావ్ వన్ సన్, సేమ్ వన్ సన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫాదర్. సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ 1-to-1 మ్యాపింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 1-to-1 మ్యాపింగ్. అంటే ఒక ఫాదర్కి ఒక సన్ ఉంటాడు, సేమ్ ఒకే ఫాదర్, ఒకే సన్కి ఒకే ఫాదర్ ఉంటాడు. లైక్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 1-to-1 మ్యాపింగ్. 1-to-many మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక సన్కి మెనీ, ఒక ఫాదర్కి మెనీ సన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే ఒక ఫాదర్కి మల్టిపుల్ సన్స్ ఉండొచ్చు, మెనీ సన్స్ ఉండొచ్చు. సో మెనీ సన్స్కి మాత్రం ఒకే ఫాదర్ ఉంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 1-to-many మ్యాపింగ్. many-to-1 అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. many-to-1 అంటే మెనీ యూజర్స్ ఆర్డర్స్ సేమ్ ఆర్డర్. ఓకే, అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒక ఆర్డర్ని, సో మల్టిపుల్, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను అనేది ఒక ఫాజిల్ వాచ్ లేదంటే ఒక ఏదో వాచ్ బుక్ చేశా. సేమ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆర్డర్స్ ది సేమ్ ప్రోడక్ట్. అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆర్డర్స్ ది సేమ్ ప్రోడక్ట్. సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆర్డర్ చేస్తే దాన్ని many-to-1 అంటారు. many-to-many మ్యాపింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ యూజర్ క్లాస్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. సో ఒక ఎంప్లాయ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రోల్స్. ఓకే, ఒక ఎంప్లాయ్కి ఏంటంటే మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు? నార్మల్గా ఈజ్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్, ఈజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, ఇంకా గిట్ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేస్తారు, AWS సర్వీసెస్ని యూజ్ చేస్తారు. అంటే వన్ ఎంప్లాయ్ హ్యాస్ మెనీ రోల్స్. ఓకే, వన్ ఎంప్లాయీస్ హ్యాస్ మెనీ రోల్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే మెనీ రోల్స్ హ్యాస్ మెనీ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఒక ఎంప్లాయీకి మెనీ రోల్స్ ఉండొచ్చు, మెనీ రోల్స్కి మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉండొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ many-to-many మ్యాపింగ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే many-to-many మ్యాపింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. క్రియేట్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ, న్యూ క్లాస్ ఎంప్లాయీ. In the employee class I will use private long id, private string name, private string username, private string email, private string pass. So here I created 5 fields. ఇంకేం చేయాలి? ఫీల్డ్స్ చేసి @ ఏ అనోటేషన్స్ యూజ్ చేయాలి? @getters, నెక్స్ట్ @setters, @noargs constructor, @allargs constructor, @entity to make a Java class as entity class. Okay, Java class ni entity class గా చేంజ్ చేయడానికి we will use entity. నెక్స్ట్ database తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? by using @id. @id represents the primary key of the table. Okay, that means this field is the primary key. Okay, this field is the primary key of the table. Okay, this key is this field. Okay, long id అనేది primary key of the table. Next @generated value strategy, capital G, strategy equal to generation type dot identity. Okay, so identity అని ఎందుకు ఇచ్చాం? why we are gave identity?
ఇక్కడ ఐడెంటిటీ అని ఎందుకు ఇచ్చాం? సో అమ్మ మ్యాపింగ్స్ అర్థమైనాయా? 1 to 1 అంటే ఏంటి, 1 to many అంటే ఏంటని? సార్ అది యాక్చువల్గా హైబర్నెట్ టాపిక్. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే హైబర్నెట్ ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం యానోటేషన్స్ కవర్ చేశా. మళ్ళీ 1 to 1 మ్యాపింగ్ ఎగ్జాంపుల్, 1 to many మ్యాపింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అది ఇంకొక 10 days పడుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఓన్లీ రియల్ టైమ్గా నేను కవర్ చేస్తున్నా. సో 1 to 1కి మ్యాపింగ్ అర్థమైంది కదా, 1 to 1 అంటే ఏంటి, 1 to many మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటని. ఓకే, ఐడెంటిటీ. నెక్స్ట్ we will use column annotation to. సో నార్మల్గా ఏం చేస్తుందంటే మనం కాలం యానోటేషన్ ఇవ్వకపోతే డేటాబేస్లో మనకి యూజర్ నేమ్నే ఫీల్డ్ నేమ్గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్ ది యూజర్ నేమ్, దెన్ వీ నీడ్ టు యూస్ కాలం యానోటేషన్. nullable ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. యూజర్ నేమ్ యూనిక్గా ఉండాలి కాబట్టి యూనిక్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సేమ్ వే ఈమెయిల్ కూడా @column nullable ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, యూనిక్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. పాస్వర్డ్ ఏంటంటే @column nullable ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. సో లైక్ దిస్ we are create an entity table. Okay, like this we create an entity class. Like this we create a model class, domain class. Entity table కాదు, entity class అన్న model class అన్న domain class అన్న ఒకటే. నెక్స్ట్ మన ఏమేంటి, one employee class having multiple roles. Okay, సో మనకి now we need also a role class కూడా మనకు కావాలి. Java class called roles. రూల్స్ క్లాస్ కావాలి. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ లాంగ్ ఐడి కామా ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ నేమ్. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ రోల్స్ క్లాస్ని కూడా క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి ఏ యానోటేషన్ ఇంపార్టెంట్, దీనికి ఏ యానోటేషన్స్ ఇవ్వాలి చెప్పండి. ఎంటిటీ annotation. సేమ్ మనం ఆ క్లాస్కి ఏ అనోటేషన్స్ ఇవ్వాలో దీనికి సేమ్ అదే. @getter, @setter, @all_args constructor, @no_args constructor, @entity, @table. నార్మల్గా @table నేమ్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా ఈ క్లాస్ నేమే, బట్ స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయినట్టు టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. @table నేమ్ ఈక్వల్ టు రోల్స్. అయిపోయి నెక్స్ట్ దీనికి @id, @generated value, strategy ఈక్వల్ టు జనరేషన్ టైప్ డాట్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం. మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, we want to establish a mapping between these two classes. Okay, we want to establish a mapping between these two classes. ఎలా మ్యాపింగ్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇది మ్యాపింగ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజీ. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెట్ ఆఫ్ రోల్స్. వై వీఆర్ యూజింగ్ సెట్ అంటే, సో ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక యూనిక్ రోల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటుంది. ఈచ్ రోల్ హ్యాజ్ అన్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, ప్రతి రోల్కి యూనిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెట్ యూజ్ చేస్తాం. సెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిమూవ్స్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. సెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిమూవ్స్ డూప్లికేట్స్, రైట్. సో ఇక్కడ ప్రతి ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ హ్యాజ్ అన్ యూనిక్ రోల్స్. ఓకే, he has a multiple roles, but all roles, each role have different identities. Okay, for example ఒక మ్యాన్ ఉన్నాడు. మ్యాన్ ఏంటి, యాజ్ ఏ హస్బెండ్ గా, యాజ్ ఏ సన్ గా, యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీ గా,
యాజ్ ఎ టీచర్గా మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి రోల్కి డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది ఫస్ట్ సెట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు యూస్ @many to many మ్యాపింగ్. సో విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ జకర్తా యానోటేషన్. చూడండి ఇక్కడ జకర్తా పెర్సిస్టెన్స్ ఉంది కదా, విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ jakarta.persistence ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ fetch equal to fetch type ఇక్కడ చూడండి fetch there are two types of there are two fetch types are there. One is eager and another one is lazy. Okay, eager means if you load this class, automatically roles class also loaded. Okay, if you roll this employees class, automatically roles class also లోడ్ అవుద్ది. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ క్లాస్ని లోడ్ చేసినప్పుడు రోల్స్ క్లాస్ కూడా లోడ్ అవుద్ది. సో ఎంప్లాయీస్ని లేజీ అంటే మనం ఇండివిజువల్గా రెండింటిని రన్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏగర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ టు యూజ్ ఫెచ్ టైప్. సో ఫెచ్ టైప్ ఏగర్ యూజ్ చేయడం బెస్ట్. అది లేజీ అంటే ఎవ్రీ టైం మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం రన్ చేయవలసి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యాస్కేడ్ ఈక్వల్ టు cascade type dot all. ఇక్కడ చూడండి cascade type dot all. These are the cascade types: all, persistence, merge, remove, refresh, detach. So all అంటే if you cascade types అంటే ఏంటంటే we have parents class and child class ఉంటాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్కేడ్ టైప్స్ ఉన్నాయి? దేర్ ఆర్ 5 types ఆఫ్ క్యాస్కేడ్ టైప్స్, 6 types: ఆల్, పెర్సిస్టెన్స్, మెర్జ్, రిమూవ్, డిటాచ్, refresh. These are the 6 types of cascade types. So these are used in the context of రిలేషన్షిప్. అంటే రెండు ఎంటిటీస్ మధ్యన రిలేషన్షిప్ని ఇట్ మెయింటైన్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంటిటీస్. అంటే ఎంప్లాయీస్ క్లాస్కి రోల్స్ క్లాస్కి ఇప్పుడు ఎలా రిలేషన్షిప్, ఇక్కడ ఏం రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? మెనీ టు మెనీ మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్. ఇన్ ది సేమ్ వే దే ఆర్ మెయింటైన్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంటిటీస్ ఇన్ జేపీఏ. ఈ జావా పెర్సిస్టెన్స్ ఏపీఏలో 2 క్లాసెస్ మధ్యన రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్. ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఈజ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ రోల్ ఈజ్ ద సూపర్ చైల్డ్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏమవుద్ది? పెర్సిస్టెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే when the persistent entity is saved. Okay, persistence is nothing but a saved. ఇక్కడ మనం కామెంట్ పెట్టుకోవడం ఉంది. persistent is nothing but a save. Okay, when the parent entity is saved, all its child entities are also automatically saved. Okay, మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ క్లాస్ మనకి సేవ్ అయితే ఏదైనా పేరెంట్ క్లాస్ని సేవ్ చేస్తే దాని చైల్డ్ క్లాస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుద్ది. ఓకే, మెర్జ్ అంటే update. Merge is nothing but a updated. When the parent entity is updated, all its child entities are also updated automatically. రిమూవ్ అంటే తెలుసు కదా, రిమూవ్ చేయడానికి పేరెంట్ క్లాస్లో ఏమైనా రిమూవ్ చేస్తే చైల్డ్ క్లాస్ కూడా రిమూవ్ అవుద్ది. రీఫ్రెష్ అంటే database నుండి when the parent entity is refreshed from the database, all the child entities are also refreshed. Okay, detach అంటే ఏంటి? detach అంటే ఇది సింపులే.
డిటాచ్ అంటే దానిది సేమ్ పర్పస్. సరే, ఆల్ అంటే ఏంటో చూడండి. సో ఆల్ అంటే ఈ 5 ఆపరేషన్స్ కూడా పెర్సిస్టెన్స్, మెర్జ్, రిమూవ్, రీఫ్రెష్, డిటాచ్, ఆల్ ఆపరేషన్స్ అప్లయింగ్. మనం ఎప్పుడైతే క్యాస్కేడ్ టైప్ ఆల్ అని ఇచ్చామో అప్పుడు అన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా అప్లై అవుతాయి. అంటే మనం సేవ్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ సేవ్ అవుద్ది, మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ కూడా అప్డేట్ అవుద్ది, మనం రిమూవ్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా రిమూవ్ అవుద్ది, మనం రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ కూడా రీఫ్రెష్ అవుద్ది. సో డిటాచ్ అంటే నార్మల్ మీనింగ్ ఏనమ్మా. డిటాచ్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటి నార్మల్గా? Separating. డిటాచ్ అంటే సపరేటా? Yes, కరెక్ట్. it will be joined or it will be connected, and we are going to detach it from the table, something like that. అంతే. సో డిటాచ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే పేరెంట్ క్లాస్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ని సపరేట్ చేస్తామో, డేటాబేస్ నుండి కొన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం కదా, డిలీట్ చేస్తాం కదా. సో when the parent class fields are detached, automatically child class fields also detached. సో మనం ఈ 5 యూజ్ చేయక్కర్లే, మోస్ట్లీ we will use all only. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్ యూజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ ఆల్లో ఉంటాయి. These all operations are also available in all operation. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ నేను ఆల్ అని యూజ్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాస్కేడ్ టైప్స్. అర్థమైంది కదా. క్యాస్కేడ్ టైప్స్ అంటే ఏం లేదు, పేరెంట్ క్లాస్ మనం అప్డేట్ చేస్తే ఆ ప్రతిదీ కూడా చైల్డ్ క్లాస్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది ఆటోమేటిక్గా. సో దాన్నే ఆల్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఐ వాంట్ టు కంబైన్ బోత్ యూజర్ అండ్ ఎంప్లాయ్ అండ్ రోల్స్ టేబుల్. జాయిన్ టేబుల్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయ్ రోల్స్, at the employee roles. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఐ వాంట్ టు కంబైన్ బోత్ ఎంప్లాయీస్, అంటే రెండు టేబుల్ని కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. మనం ఏంటంటే MySQLలో జాయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ దిస్ సింగిల్ యానోటేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు కంబైన్ 2 టేబుల్స్. నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ని రోల్స్ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐ విల్ జాయిన్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే @join column equal to employee ID, రిఫరెన్స్డ్ కాలమ్ నేమ్. అంటే నేను దేని కాలమ్ జాయిన్ చేస్తున్నా, హియర్ నేను ఎంప్లాయ్ ఐడికి. సో రెండు టేబుల్ జాయిన్ అయినప్పుడు మనకు ఒక ప్రైమరీకి ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్కి ఉంటుంది. ఫారెన్కి ఏంటంటే సెకండ్ టేబుల్ యొక్క ప్రైమరీకి, సెకండ్ టేబుల్ ప్రైమరీకి ఏంటి రోల్స్లో సెకండ్ టేబుల్ ప్రైమరీకి ఐడి. సో ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఐడి, సేమ్ inverse join columns @join column name equal to role ID, రోల్ ఐడి, దీనికి ఇప్పుడు రెఫరెన్స్డ్ కాలమ్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీకి. సేమ్ రెఫరెన్స్డ్ కాలమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐడి. ఇంకే ఒకటి
సో మెనీ టు మెనీ మ్యాపింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జాయిన్ కాలం. ఈ జాయిన్ కాలం యూజ్ చేసుకొని 2 టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేస్తాం. బై ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ బై యూజింగ్ జాయిన్ టేబుల్ వి కంబైన్ ది 2 tables. ఓకే, బై యూజింగ్ జాయిన్ కాలం వి కంబైన్ ది 2 different columns. ఓకే, వి కంబైన్ ది 2 different columns. ఇక్కడ ఏంటి, మనకు 2 టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసేటప్పుడు 2 టేబుల్స్లో 2 ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, అప్పుడు మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది, ప్రైమరీ కీ ఇప్పుడు ఈ 2 టేబుల్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్లో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ. ఈ ప్రైమరీ కీకి ఈ టేబుల్కి ఫారెన్ కీ ఏమవుద్ది, నెక్స్ట్ టేబుల్ యొక్క ప్రైమరీ కీ అవుద్ది. రోల్స్ టేబుల్ ప్రైమరీ కీ అవుద్ది. సో దట్స్ వై హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రెఫరెన్స్డ్ కాలమ్ నేమ్. అంటే ఫారెన్ కీ అనేది రోల్స్ టేబుల్లో, ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ. మళ్ళీ రోల్స్ టేబుల్లోని ప్రైమరీ కీ ఏది, రోల్ ఐడి. దానికి ఫారెన్ కీ ఏది, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈ ఐడి ఈజ్ ద ఫారెన్ కీ. ఓకే, సో అలాగ మనం రెండింటిని జాయిన్ చేసాం. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం చూడండి. సో అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. అప్లికేషన్ అనేది ఏది లేకుండా వర్క్ అయింది. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం. యూజర్ చూడండి, ఇక్కడ రోల్స్, ఎంప్లాయీ రోల్స్, ఎంప్లాయీ యూజర్స్. యూజర్ అనేది మనం ముందు క్రియేట్ చేసిన క్లాస్. రోల్స్ అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఐడి, నేమ్. సో చూడండి, రోల్స్లో ఐడి, నేమ్ ఉంది. ఎంప్లాయీ రోల్స్లో ఎంప్లాయీలో ఏముంది, ఐడి, ఈమెయిల్, నేమ్, పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్. సో ఐడి, నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ వి కంబైన్ ది 2 tables. మనం 2 tables జాయిన్ చేసాం. సో ఎంప్లాయీ ఐడి, రోల్ ఐడి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, 2 చేసాం. సో ది ఫస్ట్ స్టెప్. లైక్ దిస్ వి మ్యాప్ ది వి విల్ యూస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్. సో మెనీ టు మెనీ మ్యాపింగ్ అర్థమైతే మీకు మిగతావి అర్థం చేసుకోవడం చాలా సింపుల్, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఎంటిటీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, Repository create. We need to create a repository. New class interface employee repository extends APA repository. సో ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ లో ఏం పాస్ చేయాలి, Entity name and ID data type. ప్రైమరీకి ఐడి డేటా టైప్ ఎంప్లాయీ కామా ప్రైమరీకి ఐడి డేటా టైప్ ఏంటి, లాంగ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి, న్యూ క్లాస్ రిపోజిటరీ రోల్ రిపోజిటరీ extends JPA repository primary key name roles కామా లాంగ్. రోల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం
till now we are seeing how to use CRUD operations. సేవ్ ఆల్, అప్డేట్, డిలీట్ బై ఐడి, డిలీట్ ఆల్ అని CRUD operations పర్ఫామ్ చేసాం. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్వెరీ మెథడ్స్. ఓకే, నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్వెరీ మెథడ్స్. క్వెరీ మెథడ్స్ ఏంటంటే, before discussing about the query methods, I will discuss about how database authentication work అనేది ఎలాగ అవుద్ది అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. చూడండి, సో ఈరోజు మ్యాక్సిమం మీకు ఈవినింగ్ కూడా క్లాస్ ఉండొచ్చు. మ్యాక్సిమం సో చూడండి, సో వెన్ ఎవర్ క్లయింట్ సెండ్ ది రిక్వెస్ట్, ఓకే, ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అనేది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాడో, వెన్ ఎవర్ క్లయింట్స్ సో చూడండి, వెన్ ఎవర్ క్లయింట్ సెండ్ ది రిక్వెస్ట్ టు అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్, ఫస్ట్ ద రిక్వెస్ట్ కమ్ టు అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ క్రియేట్స్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. ఓకే, ఈ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్లో ఆ క్రెడెన్షియల్స్కి, సో రిక్వెస్ట్ ఆ క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేసి సైన్ ఇన్ అని కొడుతుంది కదా, అప్పుడు అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్లో ఆ క్రెడెన్షియల్స్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ కాల్ ది అథెంటికేటెడ్ మెథడ్. ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్లో ఉన్న అథెంటికేట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అథెంటికేటెడ్ మెథడ్? ఇట్ చెక్స్ ది క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అథెంటికేట్ మెథడ్? ఇట్ చెక్స్ ది క్రెడెన్షియల్స్. అంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో అథెంటికేటెడ్ మెథడ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ చెక్స్ ది అథెంటికేటెడ్ క్రెడెన్షియల్స్. And authenticator manager, okay, this authentication manager choose the appropriate method of authentication providers. Ante based on the credentials, based on the request, it will choose the authentication providers. We have different types of authentication providers are there. OAuth 2, every authentication providers contains supports and authenticate method. Okay, every authentication providers contains supports and authenticate method. Ante idi authentication provider, LDAP is also one authentication provider. Inside this LDAP it contains supports and authenticate method. Inside DO is nothing but a data access object. Inside this DO also it contains supports and authenticate method. So here we are using DO method. DO entity data access object. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే this DAO provider, okay, this DAO authentication provider calls load by username method. Okay, this DAO authentication provider calls load by username method of the user detail service. This is the interface. Okay, user detail service is the interface. In this interface it contains the load by username method. Okay, in this interface it contains the load by username method. So we need to implement this interface. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ నేమ్, మనం ఈ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ బై యూజింగ్ క్వెరీ మెథడ్స్ వీ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్వెరీ మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ అంటే ఒక డెవలపర్ ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకునే మెథడ్స్. అంటే ఇన్సైడ్ CRUD ఆపరేషన్స్ కాకుండా, ఇన్సైడ్ CRUD ఆపరేషన్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే సేవ్ ఆల్, సేవ్ బై ఐడి, డిలీట్ బై ఐడి, డిలీట్ ఆల్, గెట్ ఆల్, ఫైండ్ బై ఐడి, ఫైండ్ ఆల్, దీస్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ CRUD ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ JPR రిపోజిటరీ ఉంది కదా, లిస్ట్ CRUD రిపోజిటరీ. సేవ్ ఆల్, ఫైండ్ బై ఐడి, ఎగ్జిస్ట్ బై ఐడి, ఫైండ్ ఆల్ by ID, count to, delete by ID, delete all. These all are the already available in CRUD operations. But you want to create any your own methods. మీకు ఏమైనా ఓన్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు యూజ్
optional employee next signed by username or email. ఇక్కడ ఆప్షనల్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ కామా స్ట్రింగ్ email. So like this. Now we are able to use this method also. మనం ఏంటంటే by using this method we can able to retrieve the data. Okay, మనం ఈ మెథడ్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇన్ టుమారో క్లాస్ I will discuss how to implement this method. సో ఇంకొకసారి ఈ how database authentication work అనేది చెప్తాను. ఓకే, so whenever client send the request comes to the authentication filter. Authentication filter create an object for the credentials. Okay, for the credentials, and it send the data to the authentication manager. Authentication manager, inside authentication manager it have authenticate method is there. Authenticate method checks the credentials. Okay, authenticate method checks the credentials and it will authenticate ఏంటి, చెక్ చేయడం, వ్యాలిడేట్ చేయడం, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ సెలెక్ట్ ది అప్రోప్రియేట్ మెథడ్, అప్రోప్రియేట్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవైడర్స్ ఇట్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ప్రొవైడర్, ఐదర్ OAuth 2, ఐదర్ LDAP ఆర్ DAO. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ DAO అంటే డాటా యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిపోజిటరీ లేయర్. సో రిపోజిటరీ లేయర్ ఇట్ సెలెక్ట్ DAO లేయర్, అండ్ DAO లేయర్ ఏం చేస్తుంది, DAO లేయర్ DAO లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ క్రియేట్స్ DAO layer calls the user details service interface. Okay, it calls the load by username method. Load by username method is available in user details service class. Okay, in this interface it only contains this load by username. In this interface it only contains load by username method. సో మనం ఏంటంటే మీకు ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు చూజ్ దిస్ మెథడ్, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ మెథడ్. మనం ఓన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇలాగా నేను చేసినట్టు ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది క్లాస్. ఓకే, మనకేంటంటే ఇది యూజర్ డీటెయిల్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్, యూజర్ ఇస్ ద క్లాస్, we need to implement this interface. మనం ఒక మన ఓన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దానిలో ఈ మెథడ్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో అర్థమైందా, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? హలో, అర్థమైంది కదా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఒకసారి ఇంకో యూట్యూబ్లో ఎలాగ అప్లోడ్ చేస్తుంది కదా, ఒకసారి చూడండి. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే నన్ను ఒకసారి అడిగితే నేను టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఓకే అమ్మా, బాయ్ కార్తిక్.